Hello guys, welcome back to my channel. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ 2025 ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, see, there are given for the problem. Answer the following is compulsory. Following is the trial balance of ABC Limited on 31st March 2020. See, the problem I first explain now. Then we start with the answers. First one, opening stock. Opening stock is always in expenses. We are recording in profit and loss account. Well, directly, ನಾನು ಹಂಗೆ explain ಮಾಡ್ತಾನೆ solve ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Because ನಾನು format ಮತ್ತೆ problem explain ಮಾಡಿ, it will takes more time. The first one, opening stock. ನಾವೆಲ್ಲ record ಮಾಡ್ತೀವಿ. It comes under profit and loss account. ನಾನು already format ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay. It's first of all opening stock and it comes under changes in inventories. Changes in inventories ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it comes under profit and loss account. Changes in inventories, opening stock minus closing stock in profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. See, this is for the opening stock 1,50,000. ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ because closing stock ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ later on that. Now ನಾನು 1 by 1 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 3,80,000. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 3,80,000 ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್, ಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದೆರಡೇ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್. Okay, debit side assets or expenses. Okay, purchase and then no, it's not comes under assets, it's an expenses. Purchases, it comes under profit and loss account. Direct recorded here. Purchases, purchases amount 3,80,000. 3,80,000 are given. Next one they are given for the wages. Wages is comes under profit and loss account. Wages is an expenses, it comes under profit and loss account, but it comes under changes in inventories. Sorry, it comes under employee benefit expenses. Any wages, salaries or anything, it comes under employee benefit expenses. Wages amount they are given for 60,000, right? 60,000 is recorded in employee benefit expenses, profit and loss account. Next one, carriages. Carriages also it's an expenses, we're recording in expenses. See, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Carriages they are given for the 2,000. I think it will be 2,000 only, right? Yes, 2,000. Carriage 2,000. Next one, they are given for the furnitures. Furniture is not an expenses, it's an assets. ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ they are given for the 25,000. Furniture is comes under assets. Assets ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Assets ಅಲ್ಲಿ fixed assets, current assets. Fixed assets ಅಲ್ಲಿ tangible assets ಬರುತ್ತೆ. Furniture rupees 25,000. But ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, because they are given for any depreciation, later on we can deduct it. 25,000. Next, furniture is over. Next one, salaries they are given for the 12,000. Salaries is comes under employee benefit expenses in profit and loss account, because any salaries, directors fees or wages or bonus, anything is comes under employee benefit expenses. Salaries they are given for 12,000. Next one, salaries over rent. Rent also is comes under expenses only, right? It comes under other expenses. Rent they are given for 15,000. Rent also is an expenses because we are paying the money. Next, trade expenses 11,000. This is also other expenses.
Trade expenses. Trade expenses 11,000. Next, sundry debtors, I think so. Yes, trade expenses. Next one, they are given for the sundry debtors. Sundry debtors is comes under assets. Assets, current assets. We're recording. Sundry debtors. 54,000 they are given. We'll take an inner column. Any bad debts that are given later on that we can add here. Sundry debtors 54,000. Next, plant and machinery 12 lakh that are given. Plant and machinery is an assets, is an tangible assets. We're recording here. Plant and machinery 12 lakh. Next one, cash at bank. Cash at bank also it's an assets. It comes under cash and cash equivalents. Right, it's an assets. See, okay, I'm not taken any heading for the cash and cash equivalents. I'll recording in here only current assets. Cash, it comes under cash and cash equivalents. Cash at bank. Cash at bank they are given for 21,500. Next, patents. See, patents also some students are they mistakenly in ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ assets ಅಂತ like sorry expenses ಅಂತ record ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It comes under assets. It's an intangible assets. Patents, goodwill, copyrights ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು it's an intangible assets. Patents how much they are given? Patents 9,000. Next one, patent is an assets. Next one, bills receivable 14,000. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ bills receivable ಅಂದ್ರೆ it's an income ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, it's an assets. Bills payable ಆದರೆ liability, bills receivable ಆದರೆ it comes under assets. Bills receivable bills receivables how much they are given? 14,000. Next one, after the bills receivable, next item is bad debts. Bad debts it's a recording for it's an expenses. See, ಇದೇ bad debts ನ adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 times ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ all the adjustments. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ bad debts ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ expenses. Bad debts other expenses ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ an expenses, other expenses. Bad debts 6,500. Next one, discount allowed. See, debit side ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ an expenses. Discount it's comes under other expenses. Discount 8,000 they were given. Next, discount is over. Now debit side all the items is over. Now come to the credit side. One by one record ಮಾಡೋಣ. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು liabilities ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 lakh. Share capital is over, equity share capital. Next one, purchase return. See, now purchase already record ಮಾಡಿದ್ವಿ, but purchase return also there are given, have to deduct it. Any purchase or return ಕೊಟ್ರೆ deduct ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. See, purchase 3,80,000 minus return 3,80,000 minus returns there are given, purchase return 10,000. 3,80,000 minus 10,000 ಅಂದ್ರೆ
3,70,000. Now purchase return also it is done. Next sales return ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ 11,50,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ 11,50,000. 11,50,000. Next one, see, sales is over. Next, discount they're paid or received ಅಂತ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 6,300. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 6,300. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ 2020 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 2019 ಇದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Surplus account 1,70,000. We'll record it in liability side 1,70,000. Next one, surplus account is over. Next one, sundry creditors. It's a current liability. Know that sundry creditors. Sundry creditors. Sundry creditors comes under current liability. It is over. Amount sundry creditors 33,700. Next one, general reserves. It comes under reserves and surplus only, liability side. General reserves. General reserves they are given for 82,000. General reserves also is over 82,000. Next, bills payable. You know that bills receivable is in current assets. Bills payable is comes under current liability. Current liability. Bills payable. Amount 13,000 they are given. Bills payable. Next, provision for doubtful debts. See, provision for doubtful debts and this name ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Provision for doubtful debts debtors ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದು provision for doubtful debts reserves ಇದು. It comes under reserves and surplus in liability side only. Provisions, any provisions ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Provision for doubtful debts. How much? 3,000. 3,000. See, ಇದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್, 2 times ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 2020 rupees 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಂತೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು ಸಿ 31st March ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 lakh. Closing stock always have to record twice. One is for the current assets, one is for the changes in inventories in profit and loss account. 2 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 2 lakh have to record twice. One is for changes in inventories in the profit and loss account. Opening stock minus closing stock ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 lakh 8 1,50,000 minus 2 lakh ಅಂದ್ರೆ minus 50,000. Right, minus 50,000. 1,50,000 2 lakh ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 minus 50 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this 2 lakh closing stock have to record another one time because it's an adjustment. Closing stock it comes under current assets. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 2 lakh.
Next, first adjustment is over, closing stock. Next comes under second adjustment. Depreciate plant and machinery at 12%, furniture at 15%, furniture at 10%, patents at 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ 12% ಅಂತೆ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇನ್ assets. Now first adjustment ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, depreciation plant and machinery at 12% ಅಂತೆ. Plant and machinery how much they are given, minus depreciation. See 12 lakh into 12% they are given, right? Yes. Plant and machinery, once again 12 lakh into 12% ಅಂದ್ರೆ it comes under 1,44,000. Depreciation 1,44,000. 1,44,000 minus 12 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,56,000 ಬರುತ್ತೆ. 10,56,000. This is for the final answer. ಒಂದು depreciation ಇದೆ. Again have to record for the profit and loss account. ಇನ್ನ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಟ್ 10% ಅಂತೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 25,000 ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 25,000 into 10% ಅಂದ್ರೆ 2,500 ಬರುತ್ತೆ. 25,000 minus 2,500 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 22,500 ಬರುತ್ತೆ. 22,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. Plant, machinery, furniture. Patents at 20% ante. Patents is an intangible assets. Patents after column 9,000 minus depreciation. One second. Depreciation I have to deduct. Depreciation how much they are given? For 9 patents 20%. That means 9,000 into 20% and 10% and 900, 20% ಅಂದ್ರೆ 1,800 ಆಗುತ್ತೆ. 1,800. 9,000 minus 1,800 ಅಂದ್ರೆ 9,000 minus 1,800. 7,200 will be the outer column. 7,200. This is for the second adjustment. Have to record twice, right? All the adjustment have to record twice. One is for recording in assets, another one depreciation record ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇದು only for the depreciation amount have to record in profit and loss account. ಯಾವುದೇ record ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2,500 and another one 1,44,000. 1,44,000 plus 2,500 and another one, this is for 1,800. 1,48,300 have to record for the depreciation here. Depreciation 1,48,300 have to record because all the depreciation have to record adjustment ಒಂದೇ ನಾನು total ಮಾಡಿ record ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Next one, third adjustment. Further bad debts amounted rupees 4,000. See, they are given for the two adjustment here. Further bad debts amounted for 4,000. Provide 5% on debtors on bad debts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. See, bad debts ನಿಮ್ಗೆ always indicate ಮಾಡದೆ debtors ಮೇಲೆ. See, ಒಂದು debtors ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ minus further bad debts assets ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ bad debts debtors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ ದ debtors. Bad debts ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಕವರ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆನ್ debtors. Debtors ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ bad debts. Less bad debts they are given for the amount 4,000. These 4,000 have to record for other expenses. Bad debts, new further bad debts 4,000. Next, no on bad debts ಇದೆ, continuation ಇದೆ question. Provide 5% on debtors on bad debts ante. Debtors ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಮೌಂಟ್ 54,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. And another one bad debts have to calculate here.
less bad debts ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ 54,000 into 10% ಅಂದ್ರೆ 5,400 ಆಗುತ್ತೆ because they are given for the adjustment sorry 5% on data right sorry given the 10% 5% ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ debtors 54,000 into 5% comes under 2,700 2,700 now you can mention it outer column 54,000 minus 4,000 54 minus 4 ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಆಗುತ್ತೆ minus 2,700 ಅಂದ್ರೆ 47,300 47,300 this is for the outer column second adjustment this 2,700 have to record for profit and loss account because two adjustment ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ bad debts 2,700 record for other expenses and profit and loss account see adjustment ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡಿದ ಒಂದು ಟಿಪ್ further bad debts amounted 4,000 and 5% on debtors ante further 4,000 we recorded twice and 2,700 also recorded further twice 5% on debtors this is done next come to the fourth adjustment provide income tax on 35% ante income tax we are deducting for the year tax na profit and loss account deduct ಮಾಡ್ತೀವಿ this tax has to be transferred to liability side provision for tax year income tax but we are not possible to calculate now because ನಾವು ಅದನ್ನ expenses minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ right income tax later on we can calculate twice record ಮಾಡೋಣ and next come to the next adjustment okay all the adjustment is over prepare the final account as per the schedule 3 company act 2013 now we can total now we can use the formulas sum I think all of you know that excel ಅಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be easy total enter why it is not adding 11,56,300 okay leave it we can calculate 11,50,000 plus 6,300 11,56,300 now we can total this one I will try it equals sum open the bracket all the expenses we can total bracket close enter I think this one also will be wrong 71,200 it will not come because this one only 60,000 no left 40 okay we can total 3,72,000 we can calculate it will comes under total 5,89,500 5,89,500 total now you can deduct it in ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ 11,56,300 11,56,500 minus 5,89,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5,66,800 will get it. Now tax they are given tax at how much percent they are given in the questions 35% tax at 35% on 5,66,800 5,66,800 into 35% you'll get 1,98,380 now this one have to be recorded for
Provision for tax 1,98,380. Record twice. One is for current liability, income tax 1,98,380. Now you can deduct profit before tax minus tax minus profit after tax sigate 5 minus 6, 5,66,800 minus 1,98,380, 3,68,420. Okay, this amount always yaude P&L account al bandruno, that amount has to be transferred to profit and loss account. Now any amount bandruno, this amount has to be transferred to reserves and surplus in liability side. 3,68,000, it's profit and loss account, 31st March 2020. They are given, right? 2020. Yes, this is for, that means this year profit have to add here 3,68,420. Now we can total for the liabilities. At least we can try this one after some. Okay, it will not taking, leave it. Total will be 13,68,500. Equity share capital 5 lakh. Now next one, asset side total marana. Outer column outer column. Okay, this one also outer column, it's done. Yes, total this one also comes under 13,68,500. Now it is tallied. Now this is for the 15 marks problem. I'll show you if you want. You can take the screenshots. Okay, this is for the profit and loss account. And this is for the balance sheet. See, if you want, you can create the note. Otherwise, you can directly record the values. This is for the liabilities. And this is for the assets. Okay, if you want any doubts, please comment. I will clarify your doubts. Okay, thank you all of you. Have a nice day.